Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students. Today we start our topic. As you know that today's topic is states of matter. States of matter. States of matter. तो आपको पता है कि मैटर क्या है? Which has mass and occupies space. Which has mass and occupies space. Characteristic particles of matter पढ़ा है हमने. Particles of matter have the following three characteristics. That means first characteristic is particles of matter have space between them. Second is particles of matter are continuously moving. And number third was particles of matter attract each other. ये जो सब कुछ हमने पढ़ा है पिछले क्लासों में, तो आज हम इसी मैटर के बारे में पढ़ेंगे, states of matter. As you know, the matter around us exists in three forms. You see, matter it exists in three forms. At matters कम त्रे फॉर्म कमन त्रेन फॉर्मन मज exist गसान. It exists in three forms. That is, first form is solid. Number second form is liquid. And number third form is gaseous form. ठीक है ना? युस तक कह चीज छो तुम वुचान, first of all it is matter is made up of a material. यह कुन चीजुक बनियामुत आसान. यह त्रेन सूरतन ताम तोह निश वातान. It exists. यह जाहिर गसान त्रेन सूरतन मज. First solid, liquid to gas. Solid, liquid to gas. Now we can classify the constituent of उसमें पानी बॉडी हज मिसाल. ठीक है ना? युस सन बॉडी अत बज ते हको इस मिसाल दित त्रे स्टेट कित कनन. एज यू नो, बॉडी पार्ट्स बॉडी हज कत करो. अगर अस बोनन हज कत करो, एडजस्ट सनिस जिस्मस मज आसान बोनस, टीथ बोनस तो टीथ सानि बॉडी मज सान अड़ज बे दंद आसान. यम हेको वनित यम हसा सॉलिड. ठीक है ना? बे तुहदिस जिस्मस मज नंबर सेकंड ब्लड खून छना तुहदिस जिस्मस मज. इट इज इन लिक्विड. आब किस सूरतस मज तर फिक्री. गैसियस फॉर्म कुछ गो युस तुहदन वी हैव आल्सो इन आवर बॉडी अस मज आसान 70% of body is water, which is also a liquid. We also have water in our body. Water it is up to 70%. Water in our body, it is up to 70% of our body weight. ठीक है? पत युस तोय एयर ब्रीथ आउट करान. Air breathe out. Air. हवा तुम नेबर त्रावन. The air that we breathe in a gas. Chana is karan? Breathe. The air we breathe. Chana? It is gas. Clear? Go asni panni body has misal. Matter exists in three forms. Matter is made up of a material, as you know. It exists in three forms. इस त्रेन फॉर्मन मज अस्ताम वातान, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमने अपने जिस्म की मिसाल दी. जिस्मस मज पार्ट्स आसान. अत मज आसान अड़ज. ठीक है ना? अत मज आसान दंद. ठीक है ना? अत मज आसान ब्लड. अत मज आसान water. Up to 70% of our body weight.
इस बॉडी वेट अत मज 70% आब गो यम बोन्स तो टीथ सन दे आर इन सॉलिड फॉर्म ठीक है इन लिक्विड फॉर्म दैट इज ब्लड एंड इन गैसियस फॉर्म युस हवा त्रावान दैट इज गैस क्लियर गो सम अदर एग्जाम्पल्स कह एग्जाम्पल्स बे हेको एग्जाम्पल्स दित एग्जाम्पल्स हेको दित सॉलिड्स मज हेको एग्जाम्पल्स दित लिक्विड्स मज हेको कह एग्जाम्पल दित गैसस मज हेको एग्जाम्पल दित अगर सॉलिड्स मज एग्जाम्पल दिमो वुचान आयरन वुड सैंड रॉक्स तो फिक्री रॉक्स है ना रॉक्स स्टून यम सत लेखान पेंसिल्स पेनल्स नीडल्स बैग बुक etc. These are in solid. These are solids. Mobile, it is a solid. Pen, yim sat lekhan it is a solid. This bag to bron kan it is a solid. Tarapik books, solid. Mirror, solid. Utensils, yim te kitchens maz istemal chu karan cup, it is a solid. Tarapik yim te gar cheez istemal chu na karan yat maz koi ranan panan chu those are solids. Agar is liquid is kath karo, liquid chu tay milk cha liquid cha kerosene oil cha cooking oil juices cold drinks chana etc. These are liquid yus aab ke surtas maz as nish gaseous chu air chu gas oxygen chu gas theek hai na nitrogen chu gas hydrogen gas ammonia gas carbon dioxide gas compressed natural gas CNG compressed natural gas ठीक है ना यम those are all gaseous in gaseous form ठीक है ना उस को सॉलिड मिसाल ते दित लिक्विड मिसाल ते दित गैस मिसाल ते दित यह तह अजुक टॉपिक युस रिगार्डिंग स्टेट्स ऑफ मैटर बे कर रिपीट स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड अगर पन्ने बॉडी हज कथ करो बोन टीथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ब्लड सैनिस खून जिस्मस मज इथे कन 70% वाटर सैनिस जिस्मस मज अगर अलग अलग करो सॉलिड कुछ लिक्विड कुछ गैस कुछ बोन्स एंड टीथ आर सॉलिड while as this blood is liquid and this air that we breathe that is gas em varay te heko solid ch misal te dit liquid ch misal te dit gas ch misal te dit em pat yus byak topic ch packing of particles and force of attraction packing of particles particle kya ch kitkan ch packing gasan packing of particles in case of solids agar is wucho in case of solids in packing of particles ch asan they are closely packed yim ch akis sat asan closely packed yus interparticle forces ch asan interparticle forces यह ch asan at maz very strong or the strongest very strong yus particles the interparticle yath is wanan ch void is saman panway darmiyan yus man gap ch asan particles the particles darmiyan at hasa ch asan
strong force between these particles, interparticles, particles to particles darmiyan gap the forces are strong enough, to hold the constituent particles together. Particle pan that is why solids have a definite volume. Tawai wana solid definite volume. Definite volume means ka yuta ye asi yuta ye pen asi ye asi badne emnish zyada ki ye gasne emnish zyada ki ka ach definite volume, because there is very strong force between the particles, between the particle and particle. Go packing of particles must packing of particles much solids are closely packed. Solids have definite volume. The force between them is very strong between the particles. Agar in case of liquids kath karo, liquids manch asan particles are closely packed. Atmas te asan closely packed. Closely packed asan liquids manch. But the attraction is not so strong. Weak than in solids. Go, you sub force asan force interparticle force at much tuta strong asan kihin yuta solid yuta solid mas interparticle gap is asan particle to particle at much asan strong force act gasan kihin is asan solid khat weak. The forces are however still strong enough to keep the particles together, but strong enough to keep them in fixed position. As such a fixed position must have as the particles cannot remain in fixed position. Therefore liquids have the property such a liquids have the property, therefore the liquids have the property to flow. Such a flow kara. That is why liquids have also called fluids. Such fluids. Liquid and fluids. Now you see particle and darmiyan force asan such tuta strong asan ki yuta solid and manch asan tawaya such mas gasan liquids flow ye mas such ak kisnish dur chala liquids flow ye mas ak kisnish thoda dur chala. Clear go? Empath agar is gas karo gases much asan. In case of gases the interparticle space are very large. Such asan very large. Interparticle space are very large. Darmiyan asan hence the interparticle forces are the weakest. This force asan yat much asan very strong, yat much strong, yat much weakest force. Yet interparticle gap asan interparticle yani ki widest yani ki atmas gap asan atmas khali jay asan liquid khotte zyada. Thus the particles of a gas are completely free to move. Tawai such yat mas misal ki kath mas agarbati has they are continuously moving. Hence they have neither definite shape nor definite volume. Definite shape to the definite volume. The volume of a gas in fact is equal to the volume of the container. In the bonus majuta volume rozan agar ye volume agar is jagas mas liter thav ab liter travos ye firo is biggest bonus mas ya astate liter further becomes very large interparticle distance. Gases have lowest density. Lowest density. Awesome. Go. Use me azuk topic. Use me status of matter. Us atmas korme status of matter. Matter kasan form manch exist gasan. Big korme
पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स अत मज क्या पार्टिकल्स तो पार्टिकल्स दरमियान क्या गैप आसान कत स्ट्रांग फोर्स एक्ट गसान कत वीक फोर्स एक्ट गसान कत वीकेस्ट फोर्स एक्ट गसान फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल गैप कमन दरमियान इन पार्टिकलन दरमियान ठीक है ना ठीक है यह अजुक टॉपिक इंशाल्लाह पगह परो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट इथे कन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसियस स्टेट खासियत यह परो पगह सॉलिडन लिक्विडन तो गैसन ठीक है ना तो आज के लिए इतना ही इसको नोट करना अपनी कॉपी पर तो हम आज का क्लास जो है वो आज हम खत्म करने जा रहे हैं थैंक्स